Hola, yo hice mi tour por el país Cuba. Por mi primera viaje, yo fui a Havana, Cuba. Yo quiero um, explorar Cuba porque el país muy interesante para visitar. Um, en la noche um, hay muchas culturas en música. Cuando estaba en Cuba, yo fui a muchas partes como la capital, um, lugares para quedarse. Yo uso Airbnb, muy difícil. Um, um, la capital estaba bien cerca al lugar donde me estaba cuidando. Um, por cada noche, um, los duelos, 28 pesos cubanos. El dólar americano y el peso cubano tienen una proporción de un 1 a 1. En Havana, yo fui Plaza de la Revolución. Let's look at the photos. La Plaza de Revolución. Um, la plaza es donde hay muchas reuniones políticas. Cuando Fidel estaba en poder, aquí es donde otras figuras políticas hablaron con los cubanos. Después, yo fui a la Plaza de la Revolución. Yo fui Habana 61 por comida. El Habana 61 es un famoso restaurante que en el restaurante yo pide las croquetas en la casa especial, cordero estofado. La comida estuvo muy deliciosa. Um, yo fui a Dero, Cuba. Um, um, tiene playa muy hermosa. Let's see. Mis tres estuve allí. El clima era genial. En la playa estaba muy limpia. Por la noche asistía a las clubes nocturnos. El club era muy vibrante y emocionante. En Cuba, el danza muy famosa, o la salsa y la cha-cha-cha. Yo fui Trinidad, Cuba. Trinidad se encuentra en la centro de Cuba. Cerca de Trinidad está la playa Ancón.
Ancón muy hermosa. Es muy hermosa. Cerca de la plaza hay un lugar se llama la Casa de la Música. En la playa tocan música fuerte que hace bailar a todos, incluso a los viejos. Finalmente yo fui Topos de la Calientes. Topos es un parque nacional de la Cuba. Se encuentra a unos por encima de Trinidad. Me costó 9 pesos cubanos para ir a la lago de esta caminata. A lo largo del camino vi muchas especies diferentes de animales, como serpentinas e insectos. Gracias.